Brihad Bhagavatamriта, called Priya, Dear Devotees. I see this on some signs as Doragiye Predani. Many signs. On signs you can read Doragiye Predani. Dear devotees. Yeah? Now we will understand what it means to be a dear devotee. Теперь мы уже понимаем, что означает выражение «дорогие преданные». So we discussed Arjuna, Nakula, Sahadev, Draupadi, and Kunti. Мы рассказали об Арджуне, Накуле, Сахадеве, Друпаде и Кунте. And how they all expressed their feelings about Lord Krishna. И о том, каким образом они выразили свои чувства о Господе Кришне. Particularly how they felt separation from the Lord since he left Hastinapur. Конкретно о том, какое чувство разлуки они испытывали после того, как Господь уехал из Хастинапура. And actually they were planning to somehow invite Krishna to come back to Hastinapur, even if on some pretext. В действительности у них был план пригласить Кришну обратно в Хастинапур, даже под каким-то предлогом. Even if they had to trick him to come there. Даже если им пришлось пойти на какую-то ловушку для этого. They felt that was fair because, as you remember, some of them said Krishna was the source of deception. И по их мнению это было бы довольно-таки справедливо, потому что Кришна, как вы помните, они его называли источником обмана. It was Bhima who said. Это Бима так назвал его. So anyway, Kunti suggested to Narada that he go to Dwarka himself and see Lord Krishna there. Кунти предложила Нараде, чтобы Нарад отправился в Двараку и там увидел Господа Кришну лично. So Narada immediately flew to Dwarka. В мгновение ока Нарад оказался в Двараке. And he repeatedly offered his obeisances, and as he entered the city. И по мере того, как он входил в город, он не переставал кланяться. And he entered the inner city where the Pandavas were residing. Он вошел во внутреннюю часть города, где находились пандавы. And he saw the Yadavas from a distance. И он увидел с расстояния Ядавов. In their famous Sudharma assembly house that was taken by Krishna from Indraloka. И они заседали в это время в их известном доме Судхарма, зале заседаний, который был взят, как вы знаете, Кришной на Индралоке, был позаимствован. So he saw the Yadus all sitting according to rank. Он увидел, что яду сидели все в один ряд. There was no envy amongst them, so everyone was willing to accept their own position. Среди них не было зависти, каждый был доволен своим положением. And Maharaj Parikshit described to his mother that they were very beautiful. Their bodies were very beautiful. Махараджа Парикшит описывает своей матери их тела, они были чрезвычайно прекрасны. And that they didn't really need any ornaments, but they also had dazzling ornaments like earrings and bracelets and helmets. Им даже не требовались прекрасные украшения, но тем не менее они были в том числе и украшены замечательными блестящими украшениями, такими как шлемы, украшали их головы, и у них были браслеты на руках и расшиты пояса. And they were adorned with parijata flower garlands. С их шеи не спадала прекрасная гирлянда из цветов париджата. They were being entertained by song and dance. Их развлекали музыканты и танцоры. It was almost like in Indra's court. И вся атмосфера напоминала место на Индралоке, где развлекается Господь Индра.
specialist muzikanta и танцор. Там были лучшие танцоры, музыканты. And they were joking cleverly amongst themselves И они in a relaxed way. И они очень чувствовали себя расслабленно, очень счастливы, и они отпускали такие умные остроты. And even the elders, the oldest ones who were there, they looked very young with vitality. Даже старейшины рода, они выглядели довольно-таки молодо, с полной жизненной силой в теле. And that's because they associated with Lord Krishna. They got a lot of shakti from their общение. И почему у них было столько шакти? Это из-за общения с Господом Кришной. So, they were eagerly awaiting for Lord Krishna to come, as they did every morning. И они с таким же неослабным ожиданием, им не терпелось увидеть Господа Кришну, и так происходило каждое утро. And so they were always meditating on Him. Поэтому они всегда медитировали на Господа. So Narada came to that hall. Нарада прибыл в этот зал собраний. And as soon as they heard that Narada was there, they all got up and they went to greet him. И как только они услышали о том, что Нарада присутствовал в этом зале, они все встали и приветствовали его вставанием. They all ran. И они все побежали даже, чтобы встретиться с ним. And Narada was offering his prostrated obeisances. А Нарада, он падал низ перед ними. So they, lifted him up from the ground. Они подняли его с земли. And then they led him by the hand to the hall. И за руку привели его в зал собраний. And then they offered him a big asana. И затем они предложили большую асану. But he wouldn't accept it. Но он не сел на нее. Kind of like the asana that they had here a few months ago. At the beginning of this year, they had this huge asana. Что-то типа асана, знаете, которая в начале года была здесь, стояла, помните? And Niranjan Swami wouldn't accept this. He told Gregory and the management council here to get rid of this asana. It's too big. Niranjan Swami like a bed. Не садился на эту кровать, поэтому он Григория попросил убрать такую вот громадину. Да, это правда. So Narada was also very humble. He just sat on the floor. Нарада, смиренный мудрец, уселся прямо на пол. So all of the Yadavas they were also sitting in royal seats. They all got off they all sat on the floor surrounding Narada. Все ядовы уселись на пол вокруг Нарада. And they brought puja items for worshiping Narada. И они принесли определенные предметы для поклонения мудреца, чтобы поклониться мудрецу. And if you remember what happened last time, Narada, he grabbed the Помните, что в прошлый раз and he started worshiping. I think it was Lord Shiva, wasn't it? В прошлый раз, когда он был на собрании пандавов, то тогда он отобрал эти предметы поклонения и сам начал им поклоняться. So Narada bowed his head with his hands folded. Нарада очень смиренно склонил голову перед ними и сложил руки в ладони. And then he stood up and he addressed the entire assembly of Yadavas. Затем он приподнялся и обратился ко всему собранию ядовов. And he spoke in a humble way. И он очень смиренно стал говорить, обращаясь к ним. He said, let's see, where are we here? Okay. He said, my dear recipients of Krishna's mercy. О, мои дорогие получатели милости Господа Кришны. Today, please be merciful to me. Сегодня, в этот день, пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Please bless me so that I may constantly sing your glories throughout the entire universe. Пожалуйста, дайте мне благословение всегда воспевать вашу славу по всей вселенной. Indeed, the Yadava family is praiseworthy. В действительности, ваша семья ядовов, она достойна поклонения и прославления. You are more radiant than the denizens of Vaikuntha.
Вы более достойны славы, чем обитатели Вайкунтхи. Now he becomes very ecstatic. И And he begins to address Mother Earth. В этот момент он преисполняется особым экстазом и начинает прославить Мать Землю, Буми. Oh, Mother Earth, Pavislo, the Yadavas have manifested upon you. Мать Земля, какая же ты счастливая, ведь род Яду ходит по тебе. The Supreme Lord lives with them in their homes, enjoying pastimes that no one has ever seen before. Верховная Личность Бога сейчас живет и ходит среди них и проявляет такие игры, которые никто никогда не видел. Krishna has forgotten about Vaikuntha and come here. Кришна забыл о Вайкунтхе и пришел сюда. Being bound by the Yadavas' love. Связан любовью Ядавов. He sees them, he talks with them, and he touches them. Он смотрит на них, он касается них, и он разговаривает с ними. He follows them when they go for a walk. Он следует за ними, когда они идут на прогулку. He eats with them, he sits with them, and he sleeps with them. Он кушает с ними, он сидит с ними и спит с ними. Just see the amazing way in which the Supreme Lord Hari has become subordinate to his pure devotees. Посмотрите только тот восхитительный способ того, как Господь Хари, он подчинился своим преданным. They are his dear devotees. Они его дорогие преданные. Then Maharaj Parikshit interjects here. И He says, "My dear mother." Maharaj Parikshit is telling the story. ну, надо учитывать, что эта история еще потом уже параллельно была рассказана уже Махараджем Парикшитом своей матери, и поэтому здесь вот его слово вставляется. So he said that the Yadavas, they bowed down to Narada. Он описывает то, как Ядавы поклонились Нараде Муне. And they took hold of his feet. И они схватили его за стопы. And then they began to speak. И затем они начали свою речь. They said, "Our master, Lord Krishna, worships you. И они сказали, наш господин, Господь Кришна, он поклоняется тебе. So how can we accept obeisances from you? Каким же образом мы можем принимать поклон от тебя? We're very fallen. Мы очень падшие. Why are you offering respects to us, who are so lowly?" Почему ты оказываешь почтение нам, мы являемся такими низкорожденными? You can defeat the wit of Lord Brahma, who's most expert. Ты превосходишь даже остроумие Господа Брахмы, который является наиболее разумным существом. He's the most expert speaker. Он самый лучший оратор. So your words cannot be impossible. И твои слова, они не могут быть реальностью. By the power of the Lord, they may be true. Может быть, именно твои слова не могут становиться реальностью благодаря силе Господа. As a matter of fact, by His power, they must become true. В действительности, по Его силе они должны случаться в действительности. So, although the Yadus, they were inclined to, their inclination was to think that Narada's words were just exaggeration. Ядавы испытывали такую склонность считать слова Нарада просто преувеличением. It was just flattery. Они подумали, что это, наверное, просто он льстит им. But still, by the power of the Lord, they thought, by His power, anything's possible. Но затем, под влиянием силы, могущества Господа, они посчитали, что благодаря такому могуществу все возможно. And they said that even with a slight connection with the Lord, anything can become possible. Даже благодаря незначительной связи с Господом все может случиться. He is the ocean of all greatness. Он океан всего величия. And He is the master and only shelter of the fallen. И Он господин, единственное прибежище падших. But so many other fallen persons can be elevated by His mercy. Столько много других падших людей могут быть возвышены благодаря Его милости. So our position is not unique.
Поэтому наше положение не уникально. So you're singling us out as an object of His mercy is not appropriate. Поэтому твое выделение нас как единственных получателей милости Господа не является соответствующим действительности. It's just clever word jugglery. Это просто красивое жонглирование словами. This was Sanat Goswami's comment. Это уже в комментарии Санатны Госвами. But among us, Uddhava is the best of the Lord's servants. Но среди нас Удхава является лучшим слугой Господа. He is the greatest recipient of the Lord's mercy. Вот он-то является величайшим получателем милости Господа. That great soul is the Lord's servant and advisor. Эта великая душа является слугой Господа, его советником. He is the Lord's disciple and His friend. Он его ученик, а также его друг. He's always with the Lord. Он всегда проводит свое время с Господом. But sometimes the Lord abandons us to go for some trip. Но иногда Господь оставляет наше общество, чтобы отправиться в путешествие. This causes us so much pain that even when He returns, we feel distress, even when we're with Him. И мы испытываем такую боль от этого, что даже когда Он возвращается к нам, эта боль все еще остается в нашем сердце. Because we're not sure when He might leave us again. Поскольку мы не можем быть уверены в том, когда Он снова нас оставит. But Uddhava is always by His side. Но Удхава всегда рядом с Ним. On occasion, the Lord sent Uddhava on a special mission, like to release Samba. В каких-то особых случаях Господь отправляет Удхаву в качестве посланника, например, чтобы освободить Самбу. You know the story of Samba? Вы знаете историю с Самбой? No. Well, you know, Samba fell madly in love with the daughter of Duryodhana. Ну, история следующая. Самба, он безумно влюбился в дочь Дурьодхана. Her name was Lakshmana. She was very beautiful. Ее звали Лакшмана, и она была очень хороша собой. Of course, Duryodhana, he's not very nice to have as a father-in-law. Ну, конечно, такого зятя никому не пожелаешь, Дурьодхан. And he didn't appreciate Тесть. To have Krishna's son marry his daughter, because he didn't like Krishna. И он не мог оценить Own demon. такого факта, такого момента, чтобы сын Кришны, он женился бы на его дочери, поскольку он был демоном. So, and actually, Lakshmana wasn't really attracted to Samba. Ну и Лакшмана, кстати, она тоже не была-то уж очень привлечена Самбой. She thought he was a sissy. Она думала, что он такой, сюсюкается. Sa means sa, and Amba means mama. Мамошник. So Samba means always with his mama. То есть Са значит мамочкин сынок, да. Са значит вместе, а Амба мать. То есть он таким вот был мамочкин сынком. So, no, she was very qualified princess. So she had a Swayamvara so she could choose the best of all the princes. В то время как она была очень досточтимой принцессой, и у нее была устроена Сваямвара специальная по выбору жениха. So many big princes came there to have her hand in marriage. И там появилось большое количество знатных принцев, которые предлагали ей свою руку. And Samba came there also, and he grabbed her Rakshasa style, grabbed her onto the chariot and drove away. И Самба там по обычаю Ракшасов схватил ее за руку, усадил в колесницу и был таков. So this is allowed for Kshatriyas. Для кшатрия такое позволительно. It's never said that they steal the woman, but they take charge of the woman. Они никогда не воруют женщин, но они таким образом их забирают, потом заботятся. So Bhishma was there actually. Там присутствовал Бишма. And
The Pandavas were not there. They were in Indraprastha at this time. А в то время пандавы были в Индрапрастхе. But so Bhishma told the warriors that she's already been touched by him, so she must accept him as her husband now. We cannot change this. Бхишма предупредил воинов, поскольку он уже коснулся ее, она должна стать его женой, и это уже изменить нельзя. But we should still capture him, tie him up, and bring him here. Но в любом случае поймать его нужно, связать и привести сюда. So that we will show that what he did was not right. Чтобы показать ему, что его поступок, он не является достойным, несоответствующим положению. And so that we can exhibit our prowess. Чтобы мы показали свою мощь. So they, 5 soldiers and Bhishma, they, like one was the son of Yodha named Suyodhana, and there was a few other Kauravas, and Bhishma, they rode out on their chariots after Samba to capture him. И вот там компания из 5 воинов и Бхишмы, она отправилась за Самбой. В число 5 воинов входил Суйодхана, сын Дурьодхана, и несколько других Куравов. И Karna тоже. So Karna was there, and they challenged him. They said, "Stand and fight with us. Stand and fight." Они бросили ему вызов: остановись и сразись с нами. So Samba stood there fearlessly like a lion, and he fought with them. И Самба, как лев, бесстрашно остановился и сражался с ними. Now he was only like a young boy, maybe 15 years old. Ну тогда ему было лет 15, такой юноша был. But he actually fought with them and kept them at bay, we say, for a long time. Но он очень с ними мужественно сражался и держал их в страхе на расстоянии долгое время. And they appreciated that very much. They actually glorified him. They were so surprised that he was so powerful, and they appreciated that power. И они высоко это оценили, такую его силу, и они даже прославили его. But then they came on him together, and they defeated him. They shot his horses and his chariot driver, and gradually they defeated him. Затем они окружили его и постепенно убили его лошадей, потом его возницу и разбили его колесницу. Я имею в виду, его колесничего убили, и таким образом был побежден ими. So they tied him up and they brought him back to Hastinapur. Они его связали и привезли в Хастинапур. It was very difficult for them to tie him up. He was struggling so much. Им даже связать его не удавалось. Он так боролся с ними. Even though there was 5 men grabbing. Хотя их было 5. And actually, during the fight, he even shot Bhishma a few times. И даже во время этой схватки он в Бхишме несколько раз стрел выпустил. Pretty cheeky for a young guy. Очень такой наглый для молодого. So Narada knew about this, so he went to Dwarka and he told the Yadavas that your son Samba has been captured, and now the Kauravas got him in Hastinapur. Нарада знал о случившемся, и он все это поведал Господу Кришне о том, что Самба пойман и доставлен в Хастинапур. So the Yadavas became very angry. Ядавы разозлились. Ugrasen especially. Особенно Ugrasen especially. Уграсен особенно. And so they Krishna asked Uddhava to go there with Balaram. Кришна попросил Удхаву отправиться туда с Баларамом. And with some soldiers. И с несколькими воинами. And to act as like a minister to find out what was happening, to try to negotiate Samba's release. И чтобы он действовал как посланник, как представитель, вел переговоры об условиях освобождения Самбы. So Balaram stayed outside of the city in a little, country dacha, relaxing. Баларам остался в небольшом домике за пределами города, отдыхал там. And Uddhava went in, and he negotiated with the Kauravas. А Удхава договаривался с Куравами. And
As soon as the Kauravas heard that Balaram was there, they were in ecstasy, because Balaram's their very dear friend. Как только Куравы услышали о том, что Баларама был рядом, они пришли в восторг. Он был их любимым другом. So they went out to speak with Balaram. Поэтому они отправились поговорить с ним. And they exchanged, formalities. Они обменялись формальными приветствиями. And then after some friendly discussion, Balaram said that he had a message from King Ugrasen and asked them to please hear it with attention. А затем, после такого дружественного обсуждения, Баларам им сказал, что для них есть послание от Махараджа Уграсена, и он попросил их выслушать его. So they agreed. Они согласились. And then Balaram read gave the message. He said, try to remember exactly what he said. И Баларам something like, he said, even though what you did was irreligious by ganging up and all on this young boy to defeat him. Баларам им передал послание следующего содержания. Несмотря на то, что вы связали этого юношу не по правилам религии, I'm going to tolerate this for the sake of unity of our families. Я стерплю это ради солидарности нашей семьи. Something like this. And the meaning, the implication was that you better release Samba now. И подспудный смысл был таков: лучше отпустите Самбу сейчас. So when the Kauravas heard that, boy, they became insulted. Услышав это, Куравы почувствовали себя оскорбленными. They said, "Aha! Just see, the shoe wants to jump on top of the head." Ага, посмотрите, как башмак стремится запрыгнуть на голову. Like that, They said, by our mercy, we gave royal position to the Vrishnis. Наше положение даровало такое царское положение Вришне. By our mercy, we allowed them the royal insignia, umbrella, and flag. По нашей милости они получили царские регалии, такие как зонтик и флаг. And now they have the nerve to come and ask us and tell us that we should release their son, that we acted irreligiously. А сейчас они осмеливаются приходить и говорить о том, чтобы мы отпустили их сына, и что якобы мы поступали не по законам религии. This is really too much. We cannot even believe it. С нас уж хватит. Мы этому поверить даже не можем. And they went back to their kingdom. They went back into the palace. Они обратно ушли в дворец. And Balaram was sitting there thinking, and he was becoming more and more angry. Баларама сидел, думал, и все, гневался больше, больше и больше. And he thought, these rascal Kauravas, they need to be taught a good lesson. Он подумал, этим негодяям Куравам нужно преподнести хорошенький урок. How dare they insult Ugrasen? Как они осмелились только оскорбить Уграсена. And Krishna also. Также Кришну. And he said, so then what he did is he took out his plow. His plow became very, very big. And he said, I'm going to drag their city into the Ganga. И он взял свой плуг, который в его руках стал расти, увеличиваться. И он сказал в своем решении: я их город стащу в Гангу. So then he stuck it in the ground and he started dragging the city. The whole city started shaking. Like an earthquake. И он воткнул этот плуг в землю рядом с городом и стал тянуть на себя. И как только он это сделал, стены города затряслись, как при землетрясении. What's happening? Все Куравы, их хватило. And then we better get Samba and Lakshmana and bring them quickly. Их стало трясти. Before the whole city is destroyed. Их стало трясти, они подумали, что же происходит? Надо быстрее этого Самбу и Лакшману, хватайте их и отправляйте, а то весь город снесет. So
So they went quickly, they brought these two, and they put them in the front to show Balaram. Here they are, here they are. Don't destroy us, please. Они быстро схватили и вывели перед собой и показали, вот они, пожалуйста, не уничтожай нас. So then Balaram stopped. He became calm. Тогда Баларам успокоился и остановился. And they came there and they offered their поклони. They said, я очень извиняюсь. Пожалуйста, извините. So then Samba was married with Lakshmana. But anyway, the whole point is that Krishna sent Uddhava to perform this special service for him. Так или иначе, Кришна посылал Удхаву, чтобы тот выполнил определенное служение для него. So the Yadavas continued glorifying Uddhava. Ядавы продолжали прославлять Удхаву. They said, right now he's alone with Krishna, while the Lord is playful and playfully enjoying his meal. Сейчас Господь игриво наслаждается своим обедом, а Удхава находится рядом с ним. So he's the only one who can get Mahaprasadam. We never get any Mahaprasadam. Единственный получатель Махапрасада, нам ничего не остается. And actually, Uddhava, everything he wears, his dhoti, his chadar, his everything, it's all Krishna's prasadam. На самом деле, что бы он ни надел, что бы он ни носил, это все Кришна прасадам. И дхоти, и его курта, и гирлянда. And Uddhava said that, my Lord, by the power of your Mahaprasadam, the living entities can conquer over the material energy. И слова Удхава, известные слова Удхава, которые звучат так: Господь, благодаря силе Твоего Махапрасада, живое существо может преодолеть силу материальной энергии. With great pleasure, he massages the Lord's body. С большим удовольствием он делает массаж Господу. Especially his lotus feet. Особенно его лотосные стопы. And the Lord often falls asleep on his lap. Господь даже часто засыпает его на коленях. Sometimes the Lord goes out to enjoy confidential pastimes. Иногда Господь отправляется на свои какие-то сокровенные, по своим сокровенным делам. And Uddhava very fortunately accompanies him. И Удхава имеет счастье сопровождать его. In the assembly hall, Uddhava acts as the Lord's minister. В зале собрания Удхава выступает как министр Господа. And he always gives him very good advice and witty comments. Он дает очень хорошие советы и также очень остроумные замечания делает. And his charming comments is very pleasing to the Lord. Его очаровательные комментарии очень удовлетворяют Господа. The Lord even praises him for his comments И and Господь advice. даже прославляет Удхаву за его комментарии и советы. Like when the Pandavas had invited Krishna to come to the Rajasuya, and at the same time they were asking him at the same time Krishna realized that Jarasandha must be killed. Then he was thinking, which should I do? The Pandavas had invited me, but at the same time this demon should be killed. And he asked Uddhava, what should I do? What do you think? Как, например, когда Кришну позвали Пандавы на Раджасую, и в то же самое время он знал, что нужно убить Джарасандху. И он рассуждал, что же мне сделать? Сначала поехать к Пандавам или убить Джарасандху? И он спросил Удхаву, Удхава, что ты подскажешь? So Uddhava was surprised. You're asking me, my Lord? И Удхава удивился, ты меня спрашиваешь, мой Господь? And then he said, well, yes, since all of the kings must offer their submission to Yudhisthira for him to perform the Rajasuya in the first place. So therefore Jarasandha should be killed first, and then afterwards they should perform the yajna. Но поскольку цари должны подавать заявку на Раджасую сначала, то прежде нужно убить Джарасандху, а потом уже поехать на Раджасую. So, and many times he's given good advice to Krishna. То есть часто он давал хорошие советы Кришне. And they said that right from his childhood,
he was totally fixed in the mood of the Lord's servant. Говорится, что с детства он был тверд в служении Господа. So much so that foolish people thought, they called him a madman. Настолько, что даже глупцы называли его безумцем. And sometimes people think we're crazy also for serving Krishna, isn't it? Люди не правда ли думают, ну да, что это сумасшедшее дело служить Кришне, не так ли? He gave up the normal bodily features natural to his birth and instead assumed a close resemblance to Sri Hari. Он перестал быть он оставил свои естественные черты, которые были ему свойственны с рождения, характеристики его тела, и принял те, которые были подобны телесным характеристикам Господа Хари. Yes. Actually, he was golden color before. А до этого у него был золотистый цвет тела. But by his close association with Lord Krishna, he became sham, dark. Но благодаря близкому общению с Господом Кришной он поменял свой цвет тела на шьяму, на темный So синий. therefore, his body looked exactly like Krishna's. Поэтому тело в точности выглядит как тело Господа Кришны. So much so that when the gopis saw him, they thought that Krishna had come back to Vrindavan. Настолько он подобен Господу Кришне внешне, что даже гопи посчитали, что это сам Кришна прибыл во Вриндаван. Uddhava's body was even more beautiful than Pradyumna's. Тело Удхава было более великолепно, чем тело Прадьюмна. And he was bedecked with forest flower garlands and yellow dhoti. На нем была желтая тхоти, он был украшен лесными гирляндами из лесных цветов. And it was all Krishna's old clothes that Krishna had given to him. Но все это были старая одежда Господа Кришны, которую он получил в просад. So after hearing all about Uddhava, Narada became very eager to go to Uddhava's house. И услышав такие прославления Удхава, Нарада сгорелся желанием увидеть его. So then Narada stood up and was ready to go. Нарада поднялся и вот был уже отправился. But then Ugrasen stopped him and he began to speak. Уграсена тут остановил его и начал ему говорить. And he said that Uddhava never goes anywhere outside of the Lord's presence, even for a moment. Удхава он даже не покидает и ни на мгновение общество Господа. Unless, of course, Krishna orders him to do that. Ну, если, конечно, Кришна сам ему этого не прикажет. And when Krishna orders him to do that, he gets more pleasure from doing that service than from just staying there with Krishna. И когда Кришна дает ему это указание, то ему Удхаве даже больше нравится выполнить это служение, чем остаться с Кришной. In contrast, I'm begging to stay in Krishna's association, but I never get this blessing. Напротив, я же все время молю об обществе Господа Кришны, но никогда не получаю этого благословения. I'm deprived of this blessing because of my fallen occupation of having to manage the kingdom. Напротив, я лишен этой возможности находиться в общении из-за своего занятия, низкопробного занятия управления государством. I take pleasure in only one thing. Единственное, что мне приносит радость, and that is carrying out his orders. Это выполнять его указания. But he makes this false show of respect towards me. Но он каждый раз он устраивает ложное такое шоу почтения ко мне. To simply torment me and cheat me. Которое просто мучает меня и обманывает меня. When Krishna used to come into the royal assembly hall, then he would bow down to Ugrasen and he would speak very respectfully, "My dear Lord, if it pleases you, such and such," and he would give some report. Когда Господь Кришна приходил в зал собраний, то он обычно склонялся перед Уграсеной и произносил следующую речь: «Мой дорогой господин, да не удовлетворит ли тебя, не соблаговолите ли вы?» И он дальше делал доклад о деятельности. Uddhava says this in the third canto of the Bhagavatam also. Это описывается в третьей песне Шримад Бхагаватам. And he was saying, he was telling Maitreya, I believe. Насколько я помню, это Майтрея он говорил. It was
it would pinch my heart when I would see the Lord, or it would capture my heart when I would see the Lord speak to Ugrasen in such a humble way, giving him so much respect. И когда я видел, как Господь Кришна очень почтительно относился к Уграсене и оказывал ему такое уважение, то мое сердце просто было охвачено любовью к нему. No other devotee of the Lord was ever cheated like this. Ни один преданный никогда не был обманут таким образом. But Uddhava, he enjoys the greatest happiness. Но Удхава наслаждается величайшим счастьем. He's never deprived of the Lord's association. Он никогда не лишен общения с Господом. And he's being privileged to be by his side at every moment. И он имеет привилегию находиться рядом с Господом в любой момент. Therefore, please go to Uddhava and give him this message. Отправляйся же к Удхаве и донеси до него это послание. That it's already late. The Lord is supposed to come here to the assembly hall. Скажи ему, что уже поздно, Господь должен прибыть в зал собраний. So Uddhava should kindly bring Lord Krishna, our master, with him and grace us with his presence. Пусть же он будет так добр, что призовет Господа Кришну в зал собраний и осчастливит нас его присутствием. And that's the end of chapter 5. Так, на этом заканчивается 5 глава. Харе Кришна. Харе Кришна. Вопросы есть об этом. No question. Just continue. Very anxious to hear more. Okay. Now we will begin chapter 6. I have one question. Oh. Why Duryodhana was so? Why Balarama was so? Why Duryodhana was so endeared to Balarama? Because we know that he was enemy of the Pandavas, and still they had a certain type of relationship. That he even taught him to fight on the special technique of fighting on the this kind of what they use. Well, that's one. You want to repeat the question? Я спросил, почему у Баларама было такое особое отношение к Дурьодхане, почему они были друзьями, ведь мы знаем, что Куравы, он был враждебен Дурьодхану по отношению к Пандавам, и в этом вопрос заключается. Well, one reason is that because he was one of his best students. One of Balaram's best students was Duryodhana. Первая причина заключается... Прошу прощения. Actually, he was the best student. Первая причина technique, заключается в том, что он был его лучшим учеником в той технике борьбы на палице, которую преподал Баларама. So that's why, it's natural for a teacher to be affectionate to his best student, I think. Естественно, учитель будет больше испытывать любви к его лучшему ученику. That's one main reason. Вот это первая основная причина. Yeah, so anyway, Balaram was he had friendly relations with all of them. Да, у Баларама были дружественные отношения с Куравами. And then, so therefore, when the war started, he just went on pilgrimage. He didn't want to fight against. И поэтому, когда началась война, он отправился в паломничество, он не хотел принимать участие и не сражаться. Anything else? Еще вопрос. Okay. Yes. Balaram's what? Balaram Kavacha. Chanted by? I don't know about that. Извините, пожалуйста. Shall I translate? No, because there's no answer.
Не запрещаю. Okay, so we'll begin chapter 6. Глава 6. So chapter is called Very Dear. Эта глава называется «Очень дорогие». So this is about Uddhava. И она посвящена Удхаве. So Maharaj Parikshit is reciting. Махараджа Парикшит цитирует, to his mother. Рассказывает своей матери это And so повествование. Narada, hearing this, he, under a powerful trance of ecstasy, by hearing about Uddhava, he was overwhelmed with a powerful grip, under the grip of the ecstasy of prema. Услышав об Удхаве, Нарада попал в исключительный поток транса. And forgetting everything else, he took his veena and he went to go to Uddhava in Dwarkasini. Забыв про все в мире, он взял свою вину и отправился увидеть Удхаву. He had been in Dwarka many times before, so he knew the way. Он бывал в Двараке не один раз до этого, и поэтому он знал дорогу. And the neighborhood of the Lord's palaces were. Где по соседству находились дворцы Господа. So Narada came to one of Krishna's palaces. Нарада приблизился к одному из дворцов Кришны. But because he was experiencing so much ecstasy, he was transly agitated, like a person who's haunted by a ghost. Но поскольку он находился в таком состоянии экстаза, он был подобен человеку, который преследует привидения. And it was just by the internal energy that he was directed towards the right place, because he was like in an intoxicated condition. И лишь внутренняя энергия вела Нараду к правильному месту, поскольку Нарада находился в состоянии подобном опьянению. Sometimes he tripped and would fall on the ground. Иногда он спотыкался и падал на землю. And sometimes he just stood there, motionless, like a statue. А иногда он вставал как статуя и стоял без движения. Sometimes his body started trembling. Иногда внезапно тело его начинало мелко дрожать. And sometimes he rolled on the ground laughing. А в другой момент он катался по земле и смеялся. Sometimes he wept intensely. Иногда слезы ручьем текли из глаз его. In great distress. Он был сильно опечален. And sometimes he jumped up and shouted loudly. А иногда он подпрыгивал в воздух и кричал очень громко. And sometimes he sang and danced. А иногда он танцевал и пел. In this way he was approaching Krishna's palace. Вот в таком состоянии он подходил к дворцу Кришны. Then Maharaj Parikshit tells his mother, please listen carefully to what I'm going to say. И Махарадж Парикшит говорит своей матери, а вот здесь очень внимательно слушай. He said that day Uddhava for some reason was a little disturbed in his mind. В этот день Удхава по какой-то причине был немного обеспокоен чем-то. So his lord, having fallen asleep in his inner quarters, Uddhava left and sat down outside of the palace. Его Господь уединился в своих внутренних покоях и там on the edge of the palace, on the patio. On the edge. Like the balcony. Ага. Господь почивал на балконе, а сам Удхава оставил его и отправился в другое место. And there was other devotees there. И там были другие преданные. Baladev, Devaki, Rohini, Rukmini, Satyabhama, and other queens. Там был Баладев, Рукмини, Сатябама, Рукмини и другие царевны. And Kamsa's mother, Padmavati. А также матери его супруг, такие как Падмавати. Who had a habit of making public Krishna's personal affairs. У которых была привычка делать гласными все внутренние события внутренней жизни Кришны. She was a little bit senile.
Падмавати, она была немного выжившая из ума. That's Ugrasena's wife. Это жена Уграсены. She was very beautiful when she was young, but now she was an old lady, she was a little crazy. В былое время, когда она была молодой, она была очень блистала красотой, но сейчас, будучи старой, пожилой, она уже была безумной слегка. Невменяемой. So all of these people, they were sitting on the balcony, and they were in a state of shock. Они сидели в балконе в состоянии парализованного. They were silent. Поэтому они все молчали. And they saw that Narada had come, but he was acting very strangely. Они увидели приближающегося Нараду, но который действовал весьма странным образом. He was acting like he was drunk, he was falling. Он был похож на пьяного. Crying and laughing. То плакал, то смеялся, то падал. So they all stood up and they took him by the hand and they sat him down. Они все привстали, взяли его за руки и усадили. They tried to bring him to a more normal condition. Да, взяв его под руки, они усадили его и пытались привести в нормальное состояние. And they wiped the tears from his face. Они вытерли слезы с его щек. And then they spoke to him very gently. И зачем очень мягко обратились к нему. They said, "What is this behavior we see in you today, Narada? О, Нарада, как же ты ведешь себя сегодня? We have never seen this before. What has caused this sudden change in you?" Никогда не видели мы тебя таким. Что же заставило тебя перемениться? Duragoi Brahmin, please sit here quietly for one moment. Пожалуйста, посиди хотя бы одно мгновение, спокойно, без движения. So Narada started speaking in a choked voice. И Нарада стал говорить, отвечать им прерывистым голосом. And as he began speaking, he opened his eyes with some difficulty. И по мере того, как слова вырвались сходились с его уст, его глаза слегка приоткрывались. And he bowed down to offer respects to all the devotees. И он склонялся и кланялся преданным. He was trembling and all of his hairs were standing up. Он трясся, и волосы на его теле вставали дыбом. He said, please arrange a meeting with Uddhava for me. Пожалуйста, устройте мне встречу с Удхавой. He's the only true recipient of the all-auspicious Lord's mercy. Ведь именно он истинный получатель благодати Господа. Or if you cannot arrange a meeting, please get one piece of dust from his lotus feet and give that to me. А если вы не можете устроить встречу с ним, пожалуйста, дайте мне хотя бы частицу пыли с его лотосных стоп. Then my heart will be pacified. И тогда мое сердце умиротворится. He has received generous doses of our Lord's mercy, never obtained by any other servant, in the past or in the present. Он получил подлинную милость Господа, которую никто не получал ни в прошлом, ни в будущем из преданных. He is the greatest of all the Vaishnavas. Это величайший из всех вайшнавов. And he is considered an expansion of the Lord's personal opulence. И он считается проявлением личного достояния Господа. And it's true. Krishna told in Uddhava Gita, he said that among Vasudeva Bhagavatam Tvam tu Bhagavateshvaham, among those who have the right to be called Bhagavan, I am Vasudeva. И это действительно подтверждается Удхава Гитой. Там есть такое утверждение, в котором говорится о том, что из всех тех, кто имеет право называться Богом, я Васудева. And he said, Tvam tu Bhagavateshvaham, and amongst the devotees, I am you, Uddhava. А среди преданных ты Удхава. It's in the 11th canto. It's very similar to chapter 10 of the Gita. Это очень подобно 10 главе Бхагавад-гиты. Before Uddhava, there was no devotee who was as dear to the Lord. До Удхава не было преданного,
настолько же дорогого Господу, как Удхава. Not Brahma, Sankarshan, or Shiva, or any demigod. Даже ни Брахма, ни Санкаршан, ни Шива, никого не было из таких преданных. Or even the goddess of fortune. И даже богиня процветания была настолько дорого, как Удхава. So then Maharaj Parikshit, he is narrating now. И здесь вступает, начинает повествование Махарадж Парикшит. So he said that, impelled by great respect for Narada, Uddhava quickly stood up and held Narada's feet to his waist and embraced him. Побуждаемый великим уважением к Нараде, Embraced his feet. Удхава обнял его стопы и прижал их к своей груди. Aware of what Narada was thinking, Uddhava remembered different devotees of the Lord who had attained the Lord's favor. Поняв, о чем говорит Нарада, Удхава стал припоминать великих преданных, которые достигли милости Господа. And as he meditated on these different devotees' love for the Lord, и по мере того, как он медитировал на любовь Господа к этим преданным и их любовь к Господу, Uddhava began to feel distress. Удхава почувствовал себя несчастным. Feeling himself very fallen, he began to cry, helplessly. Чувствуя себя очень падшим, он стал беспомощно плакать. Only with some great effort he was able to maintain his gravity. И только после усилия он смог собраться силами и стать снова серьезным. He then felt full joy, and then he began to speak to Narada. И тогда он почувствовал себя полностью счастливым, и он обратился к Нараде. So we can see his emotions were going up and down because of his sattvika bhava. Обратите внимание, его эмоциональный настрой поднимается то вверх, то падает вниз. Это вследствие его саттвика бхава, для особой природы. So what does Uddhava say? И что же он сказал? He says, "O Master, knower of everything, best of the sages, О господин, знаток всего, лучший из мудрецов, you are the spiritual master of the practice of devotional service. ты духовный учитель практики преданного служения. Everything you have said here is self-evident to me. Все, что было сказано тобой здесь, это является явным для меня. I already knew these facts were true. Я уже знал, что это были подлинные факты. And so did the other devotees. И также это было известно и другим преданным. Recently, I visited Braj. Недавно я был во Врадже. Because of what I experienced there, my pride in being especially fortunate was crushed to dust. И то, что я испытал там, полностью разбило вдребезги мои ожидания того, что я был высшим получателем милости Господа. In other words, he agreed with Narada. Yes, I already knew what you were saying. I also thought that I was the best devotee. But when I went to Vrindavan, I saw these gopis, and my pride was destroyed. Другими словами, то, что он говорит, да, Нарада, я согласен с тобой, и я тоже думал, как ты мне сейчас, то, что ты мне сейчас говоришь, излагаешь. Но когда я посетил Вриндаван, моя гордость того, что, как я себя считал великим преданным, была полностью разрушена после того, как я увидел этих гопи Вриндавана. After this, I really understood the amazing power of the Lord's sweetness, the Lord's mercy. После этого я воочию убедился в восхитительном великолепии милости Господа. Simply by seeing all this in Vrindavan, I achieved the highest blessedness. Просто увидев все это во Вриндаване, я достиг высшего состояния благословения. And I became immersed in an ocean of ecstasy. Я погрузился в океан экстаза. Everyone here knows very well what things that I sang in my ecstasy. Все здесь знают,
что я говорю, когда нахожусь в экстазе, what desires I had, какие желания у меня есть, and the things that I did. и поступки, какие я совершаю. It would be best not to talk about this now. Об этом даже и говорить не стоит сейчас. So I bow down to you again and again. Поэтому я снова и снова склоняюсь перед тобой. And I beg you, И я молю тебя, please put aside your eagerness to continue relishing these topics of His various activities, of the Lord's activities. Put aside, give it up, put it to the sun. Оставь твое желание. Put aside. Yeah, give up trying to relish the activities of the Lord. Поэтому, народа, оставь желание наслаждаться деяниями Господа. Okay, it's 3 o'clock now. Сейчас 3 часа. You want to continue for another 15 minutes or so? Or? Хотите еще будем 15 минут продолжать? Yeah? Или Because the prasadam will be late anyway, isn't it? просад в любом случае задержится, да? Isn't it? What time do you want to stop? Во сколько вы хотите, чтобы So мы I know закончили? how long we will go. Или я не знаю, сколько у вас времени. Maybe 15 more minutes? Еще 15 минут. Yes? Okay. Is that acceptable to everybody? Это всем приемлемо. Okay. It's not acceptable. To your stomach. It's a joke. So, Rohini Devi appreciated the inner meaning of Uddhava's words. Рахини Деви оценила внутренний смысл слов Удхова. Therefore, with tears in her eyes, she tried to speak. И поэтому со слезами на глазах она попыталась сказать следующее. She had lived a long time in Vrindavan, and therefore she respected the Brijabasis very much. Долгое время она жила во Вриндаване, поэтому она чрезвычайно почитала жителей Вриндавана. So even though Uddhava told Narada, don't listen to the Lord, don't listen, give up hearing about the Lord's activities. И хотя Удхава посоветовал Нараде, прекрати слушать о деяниях Господа. The meaning is because it will simply create pain in your heart. А послание, которое он передает в этом высказывании, заключается в следующем. Это просто причинит боль твоему сердцу. Because when you understand the condition of the Brijabasis, the condition of the Brijabasis, Поскольку когда ты постигнешь положение в Бриджабасе, how much they're suffering, сколько страданий испытывают они, and how the Lord has neglected them, и как Господь пренебрег ими, it will break your heart. это просто разорвет твое сердце. So don't listen about Lord Krishna. Поэтому не слушай о Господе It's Кришне. like Rupa Goswami saying, don't go to the bank of the Jamuna. Как Рупа Госвами говорит, нет, не ходите на берег Ямуны. You know, because if you want to maintain any kind of sanity, better not to go there. Поскольку если вы хотите остаться еще нормальными, то лучше не ходить туда. Because if you see that little boy playing the flute, then he will steal away your heart. Поскольку если вы видите этого юношу, играющего на флейте, он украдет ваше сердце. And you'll have nothing left there. И у вас ничего не останется. So Uddhava's, now we can see the insanity of the, it's almost like he's insulting Lord Krishna. Вы видите, в чем его безумность состоит? Он практически оскорбляет Господа Кришну. Right? Before we saw the Pandavas, some of their words were a little bit, disrespectful, it seemed. Вот до этого, в случае с пандавами, их высказывание относительно Господа Кришны казалось еще почтительным, или, по крайней мере, так казалось. Right? But now Uddhava is speaking in a very intense way. А сейчас Удхава подбирает очень сильные выражения. And Rohini is ready to confirm. Let's see what she has to say. Но это может находиться и те, кто готов это подтвердить, в частности Рахиня. Слушайте, что она говорит. So she said, dear servant of Lord Hari. О, дорогой слуга Господа Хари. The Brijabasis have all been killed by evil fate. В Бриджабасе всегда насмерть повергала
злобная судьба. They have lost all trace of good fortune and have become an ocean of wretchedness. Они потеряли даже маленькое облачко надежды на горизонте, и они стали просто океаном несчастья. Within that ocean burns a fire which scorches their heart. В этом океане полыхает огонь, который сжигает их сердце. They are suffering the agony of having been poisoned. Они страдают от агонии того, что они отравлены. Therefore, please do not destroy my momentary happiness of reminding me of them. Поэтому, пожалуйста, не разрушай моего кратковременного счастья напоминания о них. Right, because she was able to forget them, but when she remembers them, she feels she feels their suffering, because she's a soft-hearted lady and she lived there with the Vrijabasis. Когда она не помнит о них, то все нормально, вроде бы. Когда вот кто-то напоминает, то она испытывает вот это сострадание, которое просто сжигает ее изнутри. Она, поскольку жила вместе с Вриджабаси. And as Vasudev took me away from Vrindavan and he brought me here to Dwarka, the piteous cries of Mother Yashoda could melt stone. Когда Васудева привел меня сюда из Вриндавана, но я помню, We can say they made the stones cry. Я помню вот эти возгласы матери Шоды, они могли заставить камни даже плакать. And made lightning bolts crack in half. И они заставляли молнии переламываться наполовине. What person can allow his mouth to speak about the other ladies of Vrindavan who became like live corpses? Какой человек позволит своему рту говорить о жителях Вриндавана, которые стали живыми трупами? So Rohini left Vrindavan just as the Vrijabasis were beginning to feel intense separation. Рахини оставила Вриндаван как раз в то время, когда жители Вриндавана почувствовали вот эту интенсивную разлуку. It was like right after Krishna left for Mathura. Это произошло после того, как Кришна уехал в Мадхуру. And Mother Yashoda's suffering was especially severe. А страдания матери Шоды были особенными. It was so intense that no one can even dare to describe it. Они были настолько жестокими, что никто даже не отважится описать их. Like once, after Krishna left, Mother Yashoda, she never cooked in the kitchen anymore because she had no even thought of eating anything. There was no question. После того, как Кришна оставил Вриндаван, то мать Йашода даже и не задумывалась над тем, чтобы готовить на кухне. У нее даже и в мысли такое не приходило. And so in the kitchen there was just all cobwebs on the ceilings and in the oven. И кухня была вся запущена, там везде были паутина и пыль. And their whole house was a mess. Весь She дом never был did в any cleaning беспорядке. anymore. Там больше никто не убирался. She never bathed. Она никогда больше не омывалась. She was just lying on the floor. Она просто лежала на полу. And sometimes rolling on one side and another. Иногда она перекатывалась с одной стороны на другую. When she would wake up from her trance, then she would look around and see that Krishna was gone. And then again she would shout and then she would faint on the ground. Когда она приходила в себя в сознание из этого транса, она поднималась, озиралась вокруг, осознавала, что Кришна уехал, и снова падала на пол. She became like a mad woman. Она стала подобна безумцу. She had bags under her eyes and под глазами у нее появились мешки, она казалась очень уставшей. And she would speak in a mad way, и она говорила, sometimes speaking to someone who wasn't there. Она говорила несуразные вещи или обращалась к тому, кого не было рядом с ней. And one day she went around the house and she collected all of Krishna's toys, his toy cow and some toy flutes and clothes, some of his clothes, and she put it all in a big bag. Однажды она прошлась по дому и собралась забытые Господом игрушки,
Это была игрушечная корова, игрушечная флейта. И она собрала их в большой мешок. And then she took it all over her shoulder, the bag over her shoulder, and she went out in the middle of the day, out of the house, and she started walking down the road. Она собрала их в мешок и отправилась с ним из дома, взвалив на спину. Это было днем. And so her neighbors saw her, and they thought, what is Mother Yashoda doing? Соседи увидели и подумали, что же делает Where мать does she Ишода? think she's going? It's the middle of the day. Куда же она... The hot sun is burning down on all of Vrindavan. No one else is outside now. Куда же она отправилась? Никто не выходит из Вриндавана, когда палящее солнце просто разит своими лучами. And she's in such a weak condition. Она такая слабая. Она стала такой So they слабой. ran out of their house and they went to Mother Yashoda and they said, Amba, where do you think you're going? Они побежали к ней и спросили, Амба, ты куда идешь? And she said, I'm going to Mathura. Она сказала, я иду в Мадхуру. They said, you can't go there now. Ну, It's so hot. She says, I don't care. в Мадхуру не отправляются в такое время. Сейчас очень жарко. I must go. А мне наплевать. Я, Right now. я отправлюсь But именно what are you going сейчас. to do in Mathura? Ну что ты там будешь делать в Мадхуре? I'm going to go find my son. Я собираюсь найти своего сына. Well, how are you going to find him? Ну как ты его найдешь? He's in the palace of Devaki. I'll go to Devaki's palace. Он там в дворце Деваки, я отправлюсь в этот дворец. But what are you going to do there when you go? Ну что ты там будешь делать, когда ты туда прибудешь? I'll go there and I'll meet Devaki and I'll beg her, please let me serve him. Я встречусь там с Деваки и попрошу, ну пожалуйста, позволь мне служить ему. I cannot live without serving this boy. Я не могу жить, не служа этому мальчику. I know, he's your son. Let it be so. Я знаю, это твой сын, ну пусть это будет так. You can keep him as your son. Оставь его себе как своего сына. But please, at least let me serve him. Ну, пожалуйста, позволь мне хотя бы служить ему. I cannot live without serving him. Я не могу жить без служения ему. And I'll throw myself at her feet and beg her, please let me do this. Я брошусь к ее стопам. I'll become your maidservant. Я стану твоей служанкой. Пожалуйста, позволь мне ему служить. And as Mother Yashoda was speaking this way, she started kind of reeling because of the sun, and she fell over in a faint. И как мать Ишода, по мере того, как она это говорила, она снова как бы у нее сознание начало теряться, и она упала на землю. And meanwhile, at the same time, what to speak of the other ladies, the gopis? Что уж говорить о других женщинах Вриндавана, о гопи? They were in the forest like mad women. Они были в лесу, подобно сошедшим с ума. Some of them were lying on the ground. Some of them were crying. Некоторые из них плакали. Some of them were embracing trees. Другие лежали на земле, а третьи обнимали деревья. Some of them were speaking to the bushes. Have you seen Krishna, the son of Nanda? Where is he? Where has he gone? Другие обращались к кустарникам. А вы не знаете, где Кришна, сын царя Нанды? Куда он отправился? And some of them were enacting out Krishna's pastimes. А кто-то из них подражал играм Кришны. Some of them were acting as if they were Krishna, and the other one was acting as if she was the Kaliya Nag. Кто-то действовал как Кришна, а кто-то подобно Кали. One of them raised her left hand and said, "Just see, I've lifted Govardhan hill. Just see how powerful I am." А кто-то хвалился, посмотрите, какая могущественная, я поднял холм Гавардхана. And the other gopis would say, "Oh, please save us from Indra's rain." И другие гопи говорили, о, спаси нас от дождя Индры. So in this way, all of those ladies were even in a more insane condition. То есть вот эти женщины, они находились в еще большем состоянии. So when Uddhava came to Vrindavan, he saw this. It broke his heart. It crushed his pride, but it also broke his heart. И когда Удхава увидел это, приехав в Вриндаван, это разорвало его сердце, но также разбило его гордость. He attempted to speak to Nanda and Yashoda first. Он собирался поговорить с Нандой и Йошодой в первую очередь. And Nanda was very cordial. He invited them into his home. И Нанда был очень
сердечно оказал ему прием, пригласил его в дом. Uddhava is a Jnani Bhakta, so he began preaching to him about philosophy. Удхава, будучи гьяни бхакты, стал проповедовать ему философию. And that just disturbed Nanda Maharaj, because he was telling Nanda Maharaj, actually you're the most fortunate person. And Nanda said, how can you say I'm most fortunate? My son has left me. Look at my wife. My house is a mess. And my heart is broken. I'm just crying 24 hours a day. Он ему сказал, о, Нанда Махарадж, ты самый удачливый. Я удачливый, ты меня называешь неудачливым. По какой-то причине, ты посмотри, мой сын оставил меня. Жена, что с женой произошло? Весь дом запущен, сына нет, все в беспорядке. И ты смеешь меня называть удачливым. And Uddhava couldn't even speak to Mother Yashoda, because Mother Yashoda couldn't talk. She was powerless. Не мог даже обратиться к матери Йашоды, поскольку у нее не было сил. So, Uddhava saw all of these people, and he couldn't believe it. He was shocked. Удхава увидел все это и не мог поверить своим глазам. And Rohini also saw the same thing. Он был парализован. Рахини тоже все это предстало глазам ее. And then her husband Vasudev took her out from Vrindavan and brought her to Dwarka. Увез ее во Вриндаван и привез в Двараку. She said, I'm not very intelligent. Она сказала, я не очень разумна. After your Lord returned from the house of his spiritual master, my unhappiness drove me to briefly describe to him how the Brijabasis were faring. Were living. Getting on. Когда он привез меня в Двараку, из Вриндавана, я даже не могла описать положение в Бриджавасе, как они могли там существовать. Okay, I think we should stop now. Сейчас мы приостановимся.